Now we will see the concept of recursion and its example. What is recursion? A recursion is a process in which a function calls itself directly or indirectly, and the corresponding function is called a recursive function. The purpose of recursion is to divide the problem into smaller problems till the base condition is reached. So, a recursion means a function calls itself directly or indirectly, and the corresponding function is what we call a recursive function. Okay, why do we need a recursion? Oh, the main purpose of a recursion is to divide the problem into smaller problems till the base condition is reached. We can use this in many applications. There are many examples for this recursion, like finding factorial, Tower of Hanoi, in-order, pre-order, post-order, traversals, DFS of graph, and we can use it in numerical analysis and in computer networks as well in the real-time applications. So ഒരു റിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ആ സെയിം ഫങ്ഷനിൽ തന്നെ കോൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഒരു റിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു കോൾ ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം, ഒരു റിക്കേഴ്സീവ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ എ ഫങ്ഷൻ വിത്തിൻ ദാറ്റ് ഫങ്ഷൻ, അതായത് ഒരു ഫങ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ സെയിം ഫങ്ഷനെ തന്നെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഒരു റിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ആ ഒരു ഫങ്ഷനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഒരു റിക്കേഴ്സീവ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയാം. ഒരു പ്രോബ്ലം, ആ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം, ഒരു റിക്കേഴ്സീവ് ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അത് n ടൈംസ് റൺ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് n ടൈംസ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഒരു ഫങ്ഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ഒരു റിക്കേഴ്സീവ് ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പം ആ ഒരു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫങ്ഷന് നമുക്കൊരു ബേസ് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബേസ് കണ്ടീഷൻ റീച്ച് ചെയ്യുന്നവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു പ്രോബ്ലം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്, റിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നത്, ഒന്ന് ഫാക്ടോറിയൽ കാണുക, അതുപോലെ തന്നെ ടവർ ഓഫ് ഹാനോയ്, അതൊരു ഒരു ഗെയിമാണ് ആക്ച്വലി. അതുപോലെ ട്രീ ട്രാവേഴ്സൽ, ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രീ ട്രാവേഴ്സൽസ് ഉണ്ട്, പ്രീ ഓർഡർ, ഇൻ ഓർഡർ, പോസ്റ്റ് ഓർഡർ ട്രീ ട്രാവേഴ്സൽ. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ട്രീ ട്രാവേഴ്സലിലും നടക്കുന്ന ഈ ഒരു റിക്കേഴ്സീവ് പ്രോസസ്സാണ്. അതുപോലെ DFS, ഡെപ്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് ഓഫ് ഗ്രാഫ്. അതുപോലെ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ന്യൂമറിക്കലായിട്ടുള്ള അനാലിസിസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നമുക്ക് ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം, ഇതുപോലൊരു റിക്കേഴ്സീവ് ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ അല്ലേ? Then the factorial of a function, I have already told you that we can use this for finding the factorial. So the factorial of a positive integer. What is a factorial? For each positive integer n, the factorial of n is denoted as n factorial. So there is an exclamation mark for denoting this factorial. So the positive integer n, the factorial of n is represented by n and the exclamation mark, that is n factorial. So n factorial is equal to n into n minus 1 into n minus 2 etc. into 2 into 1. Okay, n factorial is what? N factorial is equal to n into n minus 1 into n minus 2 into etc. into 2 into 1 until we reach to 1. So here the 0 factorial is defined to be 1. Okay, 0 factorial is 1, 1 factorial is 1, 2 factorial means what? 2 into 1. 3 factorial means 3 into 2 into 1. Each time we are decreasing, so 3 into 2 into 1. 4 factorial means 4 into 3 into
2 into 1. 5 factorial means 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So in brief, what we can say, a 5 factorial means 5 into 4 factorial, right? That means 5 into 4 into 3 into 2 into 1. And what we know, a 4 into 3 into 2 into 1 is equal to a 4 factorial. So we can write it as a 5 factorial is equal to 5 into 4 factorial. Here 4 factorial means what? 4 into 3 factorial. 3 factorial means 3 into 2 factorial. So in general, what we can say, n factorial is equal to n into n minus 1 factorial. Right? N factorial is equal to n into n minus 1 factorial. അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജറിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടോറിയൽ കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ ഒരു നമ്പർ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ 2 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു 1 ആണ്. 3 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 1 ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 2 ഇൻറ്റു 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 2 ഫാക്ടോറിയൽ ആണ്. അപ്പോൾ 3 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? 3 ഇൻറ്റു 2 ഫാക്ടോറിയൽ കൊടുക്കാം. അതുപോലെ 4 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? 4 ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 1. അത് നമുക്കറിയാം 3 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 3 ഫാക്ടോറിയൽ ആണ്. അപ്പോൾ 4 ഫാക്ടോറിയൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 ഇൻറ്റു 3 ഫാക്ടോറിയൽ നമുക്ക് എഴുതാം. അതുപോലെ 5 ഫാക്ടോറിയൽ. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് എന്ത് പറയാം? n ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ n ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1 ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. Now the recursive definition of a factorial function. Let's see how can we write it. A recursive function of a factorial function n means f of n. That's a factorial function. Okay, we are calling a function f of n. F of n is equal to n into f of n minus 1. Right? N into f of n minus 1. Here the base condition is equal to if n less than or equal to n less than or equal to 1, then f of n is equal to 1. If we want to find the factorial of n, then n is equal to 5, right? If we want to find the factorial of 5, then n is equal to 5. So here f of 5 is equal to 5 into f of 5 minus 1. Right? That means f of n is equal to n into f of n minus 1. So here n is equal to 5. We can replace it with 5. So f of 5 is equal to 5 into f of 5 minus 1. That means f of 5 means 5. So 5 into f of 4. So here we can write it as 5 into 4 into f of 4 minus 1. That means 20 into f of 3. So f of 3 means what? 3 into f of 3 minus 1. So we can write it as 20 into 3 means 60. 60 into f of 2. Right? So here f of 2 means how can we write f of 2? F of 2 means 2 into f of 2 minus 1. So 60 into 2 into f of 2 minus 1. That means 120 into f of 1. So f of 1 means what? 1 into f of 1 minus 1. So 120 into f of 0. So here we have a condition. But what is the base condition? The base condition is if n less than or equal to 1. Right? Here n is less than or equal to 1. So we are executing this function till the base condition is true. So here if n is less than or equal to 1, then f of n is equal to 1. So here we can run till that condition. So we can execute it till f of 120 into f of 0. So here
we will get the answer 120. So each time here what we are doing, we are calling the same function, right? We are calling the same function within that one. So we can say this is a recursive function അല്ലേ. അതായത് റിക്കേഴ്സീവ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഫങ്ഷൻ അതേ ഫങ്ഷനെ തന്നെ കോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു റിക്കേഴ്സീവ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു ഫാക്ടോറിയൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഒരു ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിനൊരു ഫാക്ടോറിയൽ ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? റിക്കേഴ്സീവ് ഫങ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു റിക്കേഴ്സീവ് ഫങ്ഷനിൽ എഫ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, എഫ് ഓഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ ആണ്. അത് ഏത് വരെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇവിടുത്തെ ബേസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്കിവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 5 എന്നൊരു ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂവിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയലാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 5 ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് 5 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് 5 മൈനസ് 1. സോ ഹിയർ വി ആർ റീപ്ലേസിങ് എൻ വിത്ത് 5. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, എഫ് ഓഫ് 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് 4. സോ ഈച്ച് ടൈം വി ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ അൺടിൽ വി റീച്ച് ദ ബേസ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആവുന്നവരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെയിം ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഫൈനൽ വാല്യൂ നമുക്ക് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ പി പ്രോഗ്രാമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫാക്ടോറിയലിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഏത് വാല്യൂവിൻ്റെയാണോ ഏത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂവിൻ്റെയാണോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഫാക്ടോറിയൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്, വി ഹാവ് ടു എൻ്റർ ദാറ്റ് വാല്യൂ. സോ എൻ്റർ എ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ, ദെൻ വി വിൽ find out the value. Factorial of n is equal to factorial of n. We will call the function here factorial, and there is an argument n. So if n greater than 1, then we will return n into factorial of n minus 1. So each time we are calling the same function in this one. See here in factorial n, we are finding this, we are calling the same function factorial of n minus 1. The same procedure is executing each time. So it will run and it will return the value. Then we will get the answer for the corresponding value. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് എൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് എൻ നമുക്ക് ഇവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അതിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിക്കർസീവ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് എൻ അവിടെ നമ്മളവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജർ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തു. ആ ഫാക്ടോറിയൽ വാല്യൂ, അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാണ് ഫാക്ടോറിയൽ യൂസ് ചെയ്തു. കാരണം അവിടുത്തെ റിക്കർസീവ് ഫങ്ഷൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് എൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ റിക്കർസീവ് ഫങ്ഷൻ. അതിൻ്റെ ബേസ് കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇഫ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആവുന്നവരെയും ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ, so that's all about recursion. Thank you.